auch eine andere Übung schon bereit, aber dann, wenn wir mit dieser Übung fertig sind, dann schicke ich auch die andere. Ja, ist das okay? Ja. Ja, wir machen diese Übung zu Ende zunächst. Wenn wir etwas davon schon verstehen, dann schicke ich auch die andere. So, also Aditi kommt heute leider nicht. Ja. Ich glaube, sie hat irgendwelche Arbeit also schon. Also sie hat mir, mir mitgeteilt, dass sie heute nicht mal mitmacht. Angel ist noch nicht da, vielleicht kommt sie inzwischen, aber mal sehen. So, wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Also nicht hier, das brauche ich nicht. So, mein Screen könnt ihr sehen. Und die Aufgabe, ich habe vergessen, wo die Aufgabe war. Moment mal. Ich muss danach suchen jetzt. Also Angel ist da, gerade da. Angel ist da. So. So, da ist sie jetzt. Tag, Angel. Guten Tag alle. Guten Tag, Sir. Tag. Guten Tag. Wie ist es mit der Aufgabe? Versucht, nicht versucht? Das war, ich glaube, die Übung hier. Ne? Ja. Das war die Aufgabe, stimmt? Ja, okay. So. Habt ihr keine Sätze machen können? Keine? Nein, Sir. Okay. Surbi, du brauchst nicht so traurig zu klingen. Don't sound so sad. Das ist in Ordnung. Ja, Sir, ich habe weakness. That's Oh, from the fever, you're still not recovered? Nein, Sir, fever अभी नहीं है, but weakness बहुत है. The best option for that right now would be to take some glucose. If you have Yeah, glucose to house, take some glucose in water. That will keep you going for at least the next hour or so. Best option. You have to take glucose or take something sweet. Sugar bhi le lo ya something sweet, because sweet boosts up the system. Adrenaline and the other systems is boosted up through sweet. Ja, Sir, ich habe das gegessen und nicht Glucose, aber Sugar. Sugar, ja, eine Schokolade vielleicht oder auch eine Banane, wenn es bei dir Bananen gibt. Okay, so let's try looking at this Übung. Und durch hier. So, look at the sentence, sentence by sentence. Let's look at it that way. So without panicking. Also, was wir hier haben, war der Satz: Er ist vollständig, ja, er ist vollständig von der Berechtigung seiner Ansprüche überzeugt. Okay? Er ist vollständig überzeugt. Wovon? Von der Berechtigung seiner Ansprüche. Und die uns gegebenen Lösung sagt, er ist vollständig davon überzeugt. Also, wenn ich das hier so kürzer mache, Moment, wo ist das hier?
Moment. So here. Hey. This is okay. Okay. For the moment, let's ignore this one on the right side. Now let's ignore this. Wir nehmen nur diesen Satz hier. Das brauche ich auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Okay. Er ist vollständig von der Berechtigung seiner Ansprüche überzeugt. Die Möglichkeit, dass wir eine Verbalform oder ein Verb hier aussuchen, gibt es nur bei diesen 3 Wörtern. Berechtigen? Ja, einen Moment. Ja, berechtigen. Also there is no other option. Without looking at the grammar or the meaning, without looking at the meaning, if you look at the sentence itself, das ist die einzige Möglichkeit für uns, ein Verb hier zu finden. Also es gibt schon hier ein Verb. So you can't touch this and make another verb out of it. So we have to form a verb aus dieser Satzteil. Berechtigung seiner Ansprüche. Seiner Ansprüche ist Genitiv und das kommt zusammen mit dem Nomen Berechtigung. Also Ansprüche können wir nicht verbal hier ausdrücken. Das Wort hier bleibt als Nomen. Die Option Berechtigung. Ignore the rest of the sentence, please. Look only at this Berechtigung seiner Ansprüche. If I go back to the sentence here, Sir, kann ich versuchen, diese Sätze? ja, einen Moment. Will you try the next one? Die Berechtigung seiner Ansprüche. So, seiner ist jetzt Genitiv, das brauche ich nicht, also ich möchte das umformulieren. Ich nehme das als Subjekt. And I have my sentence. A justification of his claims. Now, the same thing expressed as a verb will be his claims are justified. Stimmt? Got it? His claims or the justification of his claims. So from the noun form, when I put it in the verb form, I can say his claims are justified. Agreed? Correct? In fact, I was explaining this to you yesterday also. His claims are justified. How do you put this in Hindi? Die Berechtigung seiner Ansprüche. Says das möglich seine Ansprüche wird berechtigt. Werden nein, sind berechtigt. This verb is berechtigt sein. The justification of his claims are justified, not will be justified. Are justified. दुरुस्त हैं. दुरुस्त हैं. ठीक है. They are right. So they are justified. It comes with berechtigt sein, zufrieden sein, berechtigt sein, schön sein. No, it's that format. So when you say seine Ansprüche sind berechtigt,
Und ist davon überzeugt. He is totally convinced of it, about it. What is he convinced about? Ist vollständig davon überzeugt, dass seine Ansprüche berechtigt sind. And this is exactly what we have here. Ist vollständig davon überzeugt, dass seine Ansprüche berechtigt sind. He is fully convinced thereof that his claims are justified. So the prepositional part will become a pronominal adverb, and we have a das Satz here. And we have converted the noun Berechtigung to a verb berechtigt. What can we put for this here in the nominal form? Die Studienzulassung hängt davon ab, dass man oder ob man die DSH besteht. Bestehen will change to nominal. Yeah. Yeah. So you want to convert bestehen into a noun. Bestehen. Yeah. Yeah, Anil. You want to convert this into a noun and combine it with DSH, correct? Yeah. Das Bestehen der DSH. Die Studienzulassung hängt von dem Bestehen der DSH ab. Is that what you want to say? The admission? I don't think so, sir. Yeah. What can you make into a noun then? Remember, this is verbal here. Bestehung? You want to convert bestehen or do you want to convert abhängen? Sir, abhängt von. Das ist better. Das ist besser. But how, then in that case, you will be lost. Look at the sentence and try to get the meaning of the sentence. Die Studienzulassung. That means admission to studies, a seat. Hängt davon ab, depends thereupon. Die whether man- Bestehung, Ja, die Bestehung der SH, ja, hängt von der Studienzulassung ab. no, it's not, it's the other way around. The admission depends on your passing the exam, not the other way around. Die Admission, Zulassung hängt von der Prüfung ab. Und die Studienzulassung hängt von der Bestehung der DSH Ab. ab. Yeah, abhängen. So you have removed the das and op and so on. So let's see whether this is correct. See? The verb the noun Bestehung gibt es nicht. Okay, bestehen. Das Bestehen. So we simply write that verb be with a capital and it becomes das Bestehen. And you have the sentence. So the admission to study depends on the passing of the DSH examination.
Sir, aber Sie hier eine Trick. Es gibt zwei Verben hier. Ja, Hängt und besteht. ja. Okay, Hm? wenn ich versuche, ohne Bedeutung, wie kann ich versuchen, oder besteht oder hängt? Ganz Äh, einfach. Die Bedeutung des Satzes müssen wir gut verstehen. Was hängt wovon ab? What depends on what? Abhi, Yes, sir. dein Audio ist nicht klar. Hallo. Ha? Ja. Ja. Okay, sir. Die Studienzulassung, Ha? das ist was. Ja? Okay, und das hängt von die DSH. Okay. So, was hängt wovon ab? Die Studienzulassung hängt von der Prüfung ab. Leave the Bestehen part for the moment. The admission depends on the examination. Agreed? Anywhere? Your admission to any university will depend on some entrance examination, Aufnahmeprüfung oder was, not the other way around. Yes. Also von der Bedeutung her, you find out what is what. So then you nominalize it. The admission to a IIT will depend on passing the JEE in India, on clearing the JEE, on being successful at the JEE. So you want admission, you have to pass the JEE. So once we have established that relationship, what depends on what, then we automatically know that this part has to become the noun. Yeah. Das man die DSA besteht. Also das Bestehen der DSA. Das ist das Kriterium für die Zulassung. Also die Studienzulassung hängt von dem Bestehen der DSH ab. Also das haben wir hier. Got it? So we have to decode the sentence as to what is what. Remember, I gave you a hint day before yesterday. The W questions. okay. Let's look at that here. Once again. Er ist über die unangemessen hohen Preise in den Touristenorten verärgert. Try to understand the sentence. Er ist verärgert. He's very angry. Worüber? Worüber? Hohen Unangemessen. Preise. Über die hohen Preise. Wo? Wo? Die Touristen. Okay. In den In Touristen. die Touristen. Ja? Ja. Okay. Und welche Preise? Die Unangenehme Preise. unangemessen. Unangemessen. They are unfair. Un- Because the prices have been increased not in a rational manner, in a very irrational manner. Das bedeutet irrational. Unangemessen. Yeah, unangemessen, not as per the rules. They've been at random, really. The prices have been, Yeah. increased. High prices have been set in a very irrational way. So he's very angry about it. So where is the possibility of us converting this into this is a nominal form into a verb? Which part can you convert into a verbal side?
Unangemessen? Yeah. So can we, Udi, you want to say the unangemessen height? No. How would you put this? This is slightly different. ist darüber verärgert. Yeah. Und then we will say, Yeah. dass, Hmm? dass dass die Preise unangemessen hoch sind. Hoch sind. Hoch sind. Wonderful. See, you got the answer. He is very angry about the fact that the prices are irrationally high. See, for us, the problem is here. Otherwise, that's the high prices are high. So this adjective here from Hohenpreise, we converted to are high in the verbal form with hoch sind, hoch sein, berechtigt sein, hoch sein. So unangemessen ist Adjektiv und hoch ist auch Adjektiv. Yeah, so there's an adverb here, not an adjective. It's qualifying the adjective. Okay, so. What is it? You remember your definition of adverb? Yes, sir. Quality of adjective. Yeah, it qualifies an adjective. So, unangemessen, irrational, what else can you say? Give me a synonym, irrational, about these prices. Unreasonable. Unreasonable, yeah. The unreasonably high prices, irrationally high prices, improperly high prices. That's unangemessen. The prices have not been increased in a measurable manner. Okay, some 10% increase is logical, but suddenly when they go up in a very odd manner, 13%, 17.5%, then that's unangemessen. Huh? So here the word gemessen means measured. This percentage, or this much amount. But unangemessen, not being measured. Very irrationally they've been increased. So ist darüber verärgert, dass die Preise in den Touristenorten unangemessen hoch sind. Let's try this one here. Hier. Ich bin am Abschluss einer privaten Krankenversicherung nicht interessiert. Give me a start and then you have the answer. Ich bin nicht interessiert. Daran interessiert. Daran interessiert, dass Ja. die Krankenversicherung. Now you'll have to say das ich, no? Subject is necessary. Or dass ich mich mit einer privaten Versicherung abschließe. Or once you say dass ich mich, then you have this ich and ich being common. So remove the second ich, remove the das, and you have a zu plus infinitive. Remember, wenn Subjekt und Subjekt gleich sind, können wir das zweite Subjekt weglassen. That's how we form an infinitive, correct? Yes. Yes. Infinitive mit zu ist formed. Ja, wenn das Subjekt und Subjekt im Haupt- und Nebensetzer gleich sind, in a das Satz, for example, if the subjects are the same, in the second sentence, in the Nebensatz, die Konjunktion das und das Subjekt fallen weg. They are dropped. And you have an infinitive mit zu possible.
For example, this sentence here, ich bin nicht daran interessiert, dass ich mich einer Privatkrankenversicherung abschließe. That I attach myself, that I go to a private health insurance. I'm not interested that I. Sir, abslation reflexive होगा? No, not always. Warum mich here? In this case, I've taken it as reflexive. That I connect myself to a private physician. Right? Since I don't want the repetition of the subject ich und ich, I go back and take the abzuschließen. Yeah. And you have your sentence. So we have to check here, what is it that we can change? From which noun can we form a verb, or what part of the sentence can we convert into a verbalized form, where we will be using some extra verb or a same verb or whatever. Let's try this. Let's try this. Der Richter zweifelte an der Ehrlichkeit des Zeugen. This should be easy now. Der Richter zweifelte daran, zweifelte daran, die Zeugen ehrlich ist. Das der Zeuge, this is singular, der Zeugen, see? Dass der Zeuge Yeah, very good. ehrlich ist. Let's check. Ehrlich. Why did we say war? Ja, sir. Präteritum zweifelte. Präteritum. That's it. Feeling better now? Yes, Why, sir. sir, why war came here? Bida, why? Warum war? Yeah. Here. Where is it? Yeah. Okay, yeah. Präteritum. You know, the time element has to match. Yeah, ich habe nicht gesehen. Yeah. Okay. Right here. What about this one? Right, I'm sure you'll be able to do this now. Bei dieser Aufgabe handelt es sich um die Übersetzung eines kurzen Zeitungstextes. Die kurze Zeitungstext. No, you can't begin with that. What can you convert into a verb? S-Händel. Übersetzen. Übersetzen. Also Übersetzung wird zum Verb und das heißt dann übersetzen. Okay? Trennbar oder nicht trennbar? Ist es trennbar oder nicht trennbar? Nicht trennbar. Nicht trennbar. Sehr gut. Okay. So we have sorted out that problem. Now can we have the sentence? Ja. Bei dieser Aufgabe handelt es sich darum, Ja. die Kurs. Moment. Worum handelt es sich? What is it about? Übersetzung. Sir, Der kurze Zeitungtext handelt sich. No. Don't touch that. Don't touch that.
We have to form that from here now. Es handelt sich darum. Ja, Es handelt sich darum, dass, super, ja. dass der Leave the adjective. Der- अभी कुछ छोड़ दो बाद में, we'll add it later. Das können wir später hinzufügen. Das ein Text, Zeitung भी छोड़ दो. dass einen Text übersetzt Very good. sich. Now, can we Übersetzt. stop here with, can we stop at übersetzt? Is the sentence complete? Can the text translate itself or does someone have to do it? So someone has to do Someone it. has to do it. So, Where- do we need an active sentence or a passive one? Passive. I think passive. Weird. Correct. We need Oh, weird. okay, let's check this out. Thus, I ignore the answer given here. Ignore the answer given here. Also here. Es handelt sich darum, dass ein Text von uns übersetzt wird. I will accept this answer also. That is also correct. Don't go by just this solution. So das kurze Zeitungstest wird übersetzt. Übersetzt, ja. Right? Dass ein Zeitungstext oder dass ein Text übersetzt wird. Right? Now, when you use it, ein Text wird übersetzt, that is perfectly all right with nominative. But So if you, können wir Entschuldigung. yeah, when we are going to put it in the soup part, there's a hidden here. Das man. Remember, handelt es sich darum, dass man einen Text übersetzt. Dass man diesen kurzen Text übersetzt. So you can reformulate or rewrite the sentence even with man. Don't think this answer is endgültig. This is not the final answer. There are other variants possible. Don't go by this answer and think your answer is wrong. It is not wrong. If you put it in passive, it's perfectly correct. Yeah, it depends on which structure you choose. Right, people? Don't go by just the solution given here. Remember, any Lösung, which is given to us, die uns angeboten wird, hat mehrere Möglichkeiten. Es geht hier um die Sprache und die Strukturen. Verschiedene Strukturen kann man auch verwenden, die die gleiche Bedeutung haben. Ich habe die Arbeit nicht machen können. Ich habe die Arbeit nicht machen können. Perfekt mit Modalverb. Man kann auch sagen, und das hat die gleiche Bedeutung, ich konnte die Arbeit nicht machen. Präteritum. Structures are different, but the meaning is the same. Ich konnte, ja? Ich konnte Konnte, die Arbeit. Präteritum. Ja. Präteritum. Okay. Die Bedeutung ist die gleiche. Sir, But noch einmal structures are bitte. different. Ja? Was Ich habe die Arbeit nicht machen können. What I'm telling you here basically is
that don't think that the solution given here does not match your solution. Sir, können wir hier sagen, dass ein kurzer Zeitungstext von ihm überzeugt wird? Einen kleinen Moment. Okay. They both are same. This is perfect mit Modalverb, and this is Präteritum. Modalverb. Aber machen können konnte. What does it mean in Hindi, sir? Ich habe die Arbeit nicht machen können. My Hindi is not very good, but I can tell you I could not do the work. I have been unable to do the work. I could not do the work. मेरे से काम नहीं हो पाया. मैं ये काम नहीं कर सका, मेरे से ये काम नहीं हो पाया. नहीं कर सका is your preteritum. नहीं हो पाया, perfect. Okay, sir. Yeah, sir, first time done. They've been the same. So don't be nervous when you see a solution not matching yours. As long as your solution is grammatically correct and has the same meaning as what is being offered to you as a solution, your solution is also correct. Remember, books cannot give you alternate solutions or a list of multiple solutions. There is a limitation on any book or any author. Sir, ich habe die Arbeit nicht machen können, ist gleich wie Ich konnte die Arbeit nicht machen. Ist gleich wie ich konnte die Arbeit nicht machen. Präteritum. Okay, sir. It's the same. Meaning-wise is the same. But sir, einen bitte, was ist das Struktur? Was ist der Struktur? Perfekt Ich mit habe Modalverb. Perfekt mit Modalverb. Here. okay, perfekt mit Modalverb. Yeah, and this is Präteritum Modalverb. Aber sir, wir haben nicht gemacht. Wir haben Nein. nicht Mit Modalverb gemacht नहीं आएगा. Okay, sir. Perfekt mit Modalverb is haben plus double infinitive. Haben plus infinitive plus infinitive. Das ist die Regel. That's the rule here. Grammatical rule. Haben with double infinitive. Because modal verb is stronger than haben, and modal verb influences the main verb, das Hauptverb, das ist machen, und machen erscheint jetzt in der Infinitivform. The modal verb können forces the verb machen, that is the main verb here, not haben. Haben is not the main verb. Haben is the auxiliary verb, Hilfsverb, das konjugierte Verb, das finite Verb. So you can't say ich haben, because habe is conjugated as per the subject. Yeah, sir. Haben is conjugated with the subject. Right, so the können has no influence on that. But the other way around, when you say ich habe die Arbeit, there's another one. If you want one more, I can give you one more. Also hier zum Beispiel. Moment, dann nehme ich das so. This is typically joined. Tell me this sentence in English. So ist das möglich? Ist das richtig? Ja, total, ganz richtig. Absolut richtig. 100%. 200% richtig. This is your modal verb in perfect. Ich habe die Arbeit nicht gekonnt.
You don't have an English structure for this. There is no English structure. Remember, this is language, Sprache. Also deswegen und deshalb sind die Sprachen ganz anders. Die Strukturen sind anders. Deshalb lernen wir diese Strukturen jetzt. Jede Sprache hat seine eigene Struktur oder ihre eigene Struktur. Hindi hat ihre eigene Struktur. Englisch hat ihre eigene Struktur. Sir, ich habe die Arbeit nicht gekonnt. Dieser Kontext existiert nicht auf Englisch. Nein, gibt es nicht. Gibt es nicht. Ja, gibt es nicht im Englischen. Was bedeutet, ich habe die Arbeit nicht gekonnt? Ich konnte die Arbeit nicht machen. Ich konnte die Arbeit nicht machen. Ich habe die Arbeit nicht machen können. All three are the same. Verstanden. These are different structures. See, here I've taken only the modal verb and I put it in perfect. Habe plus gekonnt. This satisfies my structure with perfect. Because with haben, we need a participle zwei at the end. Correct? Yes. Sir, das ist nur möglich mit können oder andere Modalverben? Andere Modalverben. Gesollt, gemusst, gewollt. Gewusst. Yeah, all modal verbs can be put this way. Yeah. Gewollt, gesollt, gedurft. Yeah. Gewollt, gemusst, gedurft. Okay. It is not possible in English. Ich habe die Arbeit nicht gekonnt. I have not cooked the work. Not possible. So gewollt is possible? Ja, das habe ich nicht gewollt. Das habe ich nicht gewollt. Können wir I've auch never sagen, wanted Sir? that. Ja? Können wir auch sagen, ich habe die Arbeit machen müssen? Yes. Oh yes. Okay. Oh yes. Machen müssen. Ich musste die Arbeit machen. Ich habe die Verstanden, Arbeit. sir. Ja? Yes. So, see, German that way. Ich habe die Arbeit gemusst. Gemusst. But but only after a context. Don't use it without a context. Even this one. Okay. Right? See, the beauty of German is it is consistent as far as rules are concerned. With haben, I need a participle zwei. Correct? Yes. If I want a sentence in perfect, I need a participle zwei mit haben. So I'm following that rule here. But at the same time, I have two verbs here. Machen und können. Können says, I am a modal verb, I am stronger, and whenever I am there in a sentence, the other verb must be infinitive. Okay. So poor haben takes a back seat. But haben also says, yes, you can have an infinitive, but you will not stay können machen in the front, but you will stay at the end, and the rule is machen können. So again, all rules satisfied. Okay, Sir. Ich habe die Mango essen müssen. Yep. वैसे अभी मैंगो सीजन नहीं आया है. Yes, sir. आने वाला है, sir. आने वाला है. We have mangoes on our tree now. We have 4 trees around my house, in my compound. It's a bungalow type of accommodation. We have 4 trees here. So एक में तो लग गए हैं, this big already. One of them is Dasheri. Dasheri comes later. Yes. So it works. Yes. Okay. So keine Panik.
Sir, diese Sätze benutzen beide schriftlich und sprechen. Richtig? Bei Nominalform, das ist normalerweise schriftlich. Nein, Sir, meine Frage ist über Modalverb, Modalsätze als Partizip 2. Also ich habe nicht gekonnt. Ja, This is not so common. It's gesprochen, aber nicht so common. People prefer this. expression. Auch diese Perfekt mit Modalverb, I would say hier, das ist dann also 1, 2, das hier vielleicht 3. In this order. Okay. Ich konnte die Arbeit nicht machen. Entschuldigung, ich konnte die Arbeit nicht machen. Beim Sprechen benutzen wir auch regelmäßig solche Sätze. Oh ja, ich konnte die Arbeit nicht machen, ich habe die Arbeit nicht machen können. Die zwei sind ganz, ganz häufig. Ja, Sir, aber heute benutze ich das. Ich habe die Arbeit nicht machen können. Oh yes, I'm surprised you have not used it so far. I'm surprised you have not used it so far. Just for practice, but die Arbeit muss man machen. Du hast die Arbeit machen müssen. So was hast du nicht sprechen dürfen. You want more? Ja, so eine Aussage hast du nicht sprechen dürfen. Such a statement you are not allowed to make. Okay, Sir. So it depends on the combination, your Sprechintention, in welcher Form man sich etwas ausdrücken will. And this consistency is what fascinates me in this language. Im Vergleich zu Englischen, hier gibt es eine Regel und man folgt dieser Regel. Whereas English is very problematic. This is something like Sanskrit. You have a rule, follow that rule, you can never go wrong. Never go wrong. Sanskrit? Like Oh Sanskrit. yes. Oh, If there's a rule given to you, follow that rule and you can learn Sanskrit very easily with that rule. aber leider weiß ich nicht. Sir, I heard that Sanskrit, that German has Sanskrit lipi, something like that. Sanskrit and German are from same family. Roots, yeah. Yeah, same family because they both arise from a common mother. If you go back to the old Indo-European and Indo-Germanic languages, they both have a common mother. Sanskrit remained here and the German language traveled the other side, to the west. Without taking up too much time, also... Sir, Indo-European here, Indo-Bedited Indian or Indonesia? Because I've seen somewhere India, in Google. India. What is the word here? That's right. Bicycle. Sir, Lufthansa, Hansa. No, not at all. Not at all. Hansa Bedited, sir. Rajansa. No, that is a misconception that comes from the word Hanseatic League. Was Bedited? Hanseatic League is a trade union of merchants. It's a trade union or a league of merchants. Hamburg ist eine Hansestadt. What does it mean? Port city. It is a Hansestadt. It belongs to a trade union of cities.
a merchants union of cities. In way back in the Middle Ages, going back to 14th, 15th, 16th centuries, all the ports in the northern part of Germany, there were about, I think it started with 3 or 5, if I remember correctly, and then the other ports also came in. They formed a trade union, literally, a Gewerkschaft. Yeah. And they controlled all the trading routes in the northern part, North Sea and the Baltic Sea. And this led to, the formation of the Hanseatic League. So basically, Lufthansa is a merchant league of air travel. So it's not just one person running the show. Many others also came in. And together they formed this air trade union. So if tomorrow we, you, I, and all of us here form an airline, it will be a Hanseatic League. Because you are trading in the air travel, I am trading in air travel, and so is Surbi, Anchal, and then also Abhi, and Aditya auch. So together we form this. So here when you say Hamburg, so the state Lübeck, Hamburg, Bremen, and there are a few other small cities here. They controlled the Bremerhaven, Cuxhaven, they controlled the trading routes here, the sea routes here. So these are called Hansestadt, and they're still, you find traces of the old Hansestadt here. So that Lufthansa is a misnomer. Because of that symbol, it's a flying bird basically. People have associated that with the Hansa, the Hans that we have. It has nothing to do with that. Hans in German is a name, is a proper noun. It's a shortened form of Johann, if I'm not wrong. Shortened form of? Johanna, Johannes. Johann or Johannes. From here, you have the shortened form, Hannes. From here again, Hansa. It's a shortened form. So this Hansestadt is a city here that is a part of that league. My God, you should have been told all this, you people, when you learnt your other part. Also here, see, what does it say? See here, Hansestadt, Hansestadt, Hansestadt. See here. Hamburg, Hansestadt, Hamburg, Hansestadt, Hamburg, Hansestadt, Hansestadt, Hamburg, Hansestadt, Hamburg, Hansestadt, Hamburg, Hansestadt, Hamburg. The moment I say Hansestadt, it says Hamburg. But Berlin is not a Hansestadt. München is kind of Hansestadt. Yeah, see. Officially, the free and Hansestadt bedeutet? I just told you that. A Hansestadt, it's a part of a union of towns. It's called the Free and Hanseatic City of Hamburg, also Freie und Hansestadt Hamburg. Please look this up. I don't want to get diverted from the topic that you just seem to be able to understand and solve. Please look up this in the Wikipedia. Here. Hansestadt, a former economic and defensive confederation of free towns in northern Germany and neighboring areas. Traditionally dated to a protective alliance formed by Lübeck and Hamburg in 1241, 13th century. It reached the height of its power in the 1300s. Right? I told you it's 13, 14, 15 centuries. So if you want the definition here, Hansestadt,
You will not find this in England. Here, a commercial association of towns in North Germany, formed in the mid-14th century to protect and control trade. That's why I said a trade union of cities. They all imposed the same customs duties, the same prices, because they all trade that came by the sea came into these ports. From there, it went to the rest of Europe. And they realized that if we have a Hanseatic League of the ports together, we charge the same customs duties, then we all stand to benefit. So it's nothing to do with the Indian Huns. 9. Also bitte nicht durcheinander gehen. Okay. Don't. It's a Hanseatic League. It's different. Because when we have this Indo-European language, so I connected this. Yeah. I know that's a misnomer. Many of us make that mistake. Now, what I can show you, point out to you, is that TH has become D in German. This is a very old sound change. It goes back to the 5th, 6th centuries. The original meaning of Rats in Sanskrit and in the Proto-European language was basically a wheel. That meaning was extended and it started depicting a chariot. But the original meaning meant only wheel. That original meaning has been retained in German, das Rad. Whereas in our languages, the meaning changed to include not just the one wheel, but the two wheels, the people on that, and being pulled by some people or by animals. So, Rat. Similarly, if you look at this word brooder, it has come from Prata. You see the similarities here, the T and the D. There's actually a TH here, Pratha. That H, I don't know how to. Okay, I can do that. Sir, ich habe nach ein Beispiel. Yeah? Du, tu auf Hindi. Yeah. Correct. Yeah, richtig. How do you do that? Super. Yeah. Got it. Pratha, brooder. So remember the TH to D, Pratha. Similarly, Matra to mother. Pitra, pater, Latin. Right? And from there, pater to Vater in German, because it just became that per changed to ver. I hope you know this rule. Do you know this rule, all of you? What is this? No, sir. This is very important when it comes to German pronunciation, please. This is not being taught to you. So, Perdaga to Pertaka. So, go. Yeah, ich weiß. Yeah. And Okay, yeah, remember. remember now? yeah. Yes, sir. So, if you have a word ending with a B, for example, up. This is pronounced as up. So, if you have Bad, But genau. So that becomes Bat. And if you have here Tag. Tag, this becomes Tak.
Entschuldigen, Sir, das Wort ist abhängen. So wir sagen abhängen. Up. Yeah. Abhängen. Yeah. Sir, in some countries, then it is not a phonetic language. It is. There's a rule in phonetics in Sanskrit and old Sanskrit, modern Sanskrit, and also in German. But we are not pronouncing as it is written, right? We are changing. Yes. Why do you change it? Why do you change it? But. No, why do you change it? No, why do you change it? Give me a reason. I'll tell you a reason and a scientific reason why it is changed. I don't. Can you pronounce this word Up. Ah? Can you pronounce this letter B also? Is that not difficult to say ab? Because for B, you have to use your vocal cords. Agreed? Vocal cords. You have put your finger on your throat and check it out. B. And then B. You have to use your vocal cords. Whereas for P, you don't. For P, you don't need to use your vocal cords. You only use it for A. Okay. Up. Is that not convenient? So same thing with ad, bad. Instead of saying bad, but. Tag, tuck. These rules are made to make pronunciation easy. But sir, we don't use our vocal cords for ab. It's just... Vocal cords are used for all vowels. Can you give me a silent vowel? No, sir. I can give you. Can you see my mouth on the camera? Yes, sir. Let me give you a silent vowel. Is it possible? No, sir. Not possible. So all vowels need the use of vocal cords. A, O, E, U. So vocals, the vowels are never silent. Die Vokale sind nie stimmlos. Die sind immer stimmhaft. They are always vocalized. They are always through the vocal cords. All the 5 vowels. But a consonant can be silent or it can be voiced. Voiced means the vocal cord is used for that consonant. For the consonant S, I need not use my vocal cord. That is S. But for this sound, I need to use my nasal cavity. And my lips are closed. For this sound, I need to use not only my nasal cavity, but also my tongue, which I connect to the part of the mouth just behind my teeth called the alveoles, and I say and I don't keep my lips closed. I can't pronounce the letter alphabet depicted by N, the sound depicted by this letter N, with my lips closed. I have to open my lips. I can't say You have to open your lips. Let's respect our languages. It's a very scientifically arranged thing in our languages. All our languages have vowels, a, e, u, a, I, o, aha, right? All of them have different vowel lengths. A, kurz und lang. I, kurz und lang. But in German, es gibt nur
A, E, O, U. Whether it is a short vowel or a long vowel, we don't know. It depends on the spelling of the word. Whereas our languages are more scientific, wir haben einen kurzen Vokal und einen langen Vokal. A, I, U und so weiter. Erstens. Zweitens, wenn wir die Konsonanten aussprechen in unseren Sprachen, wir beginnen ganz hinten im Hals, hier. K, 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 G, K, N. What comes after, then what's the next line? Cha, cha. So your sound is coming slowly to the front of the mouth. Go ahead. Cha, Ja, cha. ja, ja, and so on. Yeah. After that, Ta, 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 da, na. right. ta, After that, ta, 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 ta. ta, da, da, na. there you are. So you're Yeah. slowly moving from the back of the throat to the front. It's a very scientifically organized thing. Whereas in German, English, Western phonetics, A, B, C, D, E, F, G, H, you're producing sounds from different parts of the throat. A, B, C, D, E, F, H, E, J, K, L. Your tongue is doing all kinds of funny exercises, gymnastics inside your mouth. Whereas our sounds, the way we have written and we learn them in our mother tongue Indian languages, from the back to the front. The K sound, the first set of sound that comes with K is always at the back of the throat. K, K, G, G, all at the back. G, G. Then comes Ch, Ch, J, J, and then your T, T, and then T. T, T, D, D, T, T. That's right in the front. And then the last set, Yarala, Vasha, Sasaha. Back front. From back to front. It's very, very neatly organized. Mach mal Gedanken darüber. Because we have this range of alphabet, cha, cha, ja, cha, we have different words. And we can pronounce, learn, and make different sounds. Also ein Deutscher kann Hindi nicht so leicht lernen. Ein Engländer auch nicht. They don't know the difference between chal and chal. They don't know the difference. Chalna and chalna. Kisi ko chalna. To trick somebody, to deceive somebody. Chalna, to go. Talna and thal. Thal is a place, flat surface. Thal, ground. Tal, to fry something. Ta, tha. Right? So there are plenty of examples, aber das, also wir machen keine Linguistik mehr jetzt. Also zurück zu unserem Thema. So when you look at this here, this is, was hier vor uns steht, ist eine Möglichkeit mit zu wieder. Bei dieser Aufgabe handelt es sich darum, einen kurzen Zeitungstext zu übersetzen. Entschuldigung, Sir. Ja, Das Thema heißt Nominal und Verbal still mit das. Oder? nein, there's no das here. No? It's up to you how you form your sentence. Aber das heißt Nominal und Verbal still. Ja, Okay, Sir. also was hier nominal ist, diese Nominalform, versuchen wir verbal auszudrücken. Das haben wir im Lektion 2 auch gelernt. Wir haben das durch das ganze Buch jetzt. Ja, Sir. The entire book has this. Wo ist das hier? Aspekte. So gestern haben ich und Achel Nominal und Verbal still geübt und Ja. wir haben eine Sätze, wir das nicht im Verbal still verwenden konnten.
Ja, also das haben Sie nicht gekonnt. Das haben Sie nicht machen Ja, können. Das das konnten hab, Sie nicht machen. ja, das haben wir nicht machen können. Herr, Okay? könnten Sie bitte diese Antworten schicken? Ja, Sir, Ja, das ist sehr schicke ich. hilfreich. Aber ich habe mir gedacht, wir versuchen das mal hier zu lösen. Die Lösung bekommt ihr schon. Okay, don't panic. Ich schicke die Lösung auch. Aber für mich ist es wichtig, dass wir auch die Lösung verstehen. Ne? Warum ist das so uns Yes. angeboten worden? Yeah, why is it that it's been given to us in that manner? Also, wo steht das? Nominalstil. Das ist ein Lehrbuch, ne? Ja, das ist das Lehrbuch. Ja. Nominal- und Verbalstil. Das ist Lektion 2. Lektion 3. Wieder Nominal, weiterführende Nebensätze, Nominal- und Verbalstil. Hier Nominalisierung, Verbalisierung. Das ist Lektion 4. Lektion 5, Nominalisierung, Verbalisierung. Lektion 6, Nominalisierung, Verbalisierung. Nummer 7, modales Partizip und das wieder mit Nominalisierung steht da. Hier wieder Vermutungen, also subjektive Modalverben, Behauptungen und dann wieder am Ende Nominalisierung, Verbalisierung. Das steht durch das ganze Buch hindurch. Deswegen Okay, Sir. lernen wir diese Formen hier. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber diese Möglichkeiten üben wir alle auf einmal. Without going into the grammar of what is it we are doing. Is it a causal Satz, concessive Satz, final Satz? I'm not interested in that. I'm only interested that we understand the concept. We need to put this into a sentence which is different in structure from the original sentence, but has the same meaning and has got a verbal form rather than the noun form. That's all. So, for example, if you take this one here, ich muss mich unbedingt noch um meine Zulassung für das kommende Semester kümmern. Can we put this into a verbal style? What will we say here? I must definitely, surely. Ich muss mich unbedingt noch darum kümmern, Ja. dass Ja. dass meine Zulassung. Moment, problem. If you say Zulassung, how will you form your verb? Yes. Das für das kommende Semester Susulasan. I need a verb. Zulassen is das Verb, ja. Zulassen. Human zulassen. Das ist für das kommende Semester zulassen können. Zulassen kann. Nein, it's not correct. The structure is not right. You have to use zulassen als Verb. Ich muss mich unbedingt darum kümmern, dass ich für das kommende Semester Coming semester. Letztu? Sir, könnten Sie auf Hindi erklären, diese Sätze? Das kannst du auch machen, so wie Zeit. Zulassung is a noun, admission, dakhila. Ja, Sir. मुझे ये देखना है कि अगले सेमेस्टर के लिए मेरा दाखिला हो जाए. Dakhila is a noun. Entry.
Admission is a noun. So the Sir, verb Tanis, to be admitted. zulassen, sir. Ja, zu lassen. Yes. How will I put this now? Was muss ich hier sagen? Ich das kommenden Semester zulassen. No, you can't say ich zulasse. सर इसमें लग सकता है सु Manvid. You tell me the sentence. बना के देखो ना. gleich Subjekt. Das kommenden Semester wird zugelassen. Das kommende Semester zulassen wird. Yeah, well done, well done. You will need a passive. Why? See, I can send you the solutions, but then you still will have doubts. Why should you have your passive? Why? Can you get admission yourself, or does somebody No. have to give you admission? So somebody. Correct? So, ich werde zugelassen. Was bedeutet das? Ich werde zugelassen? Like, मैं किसी को admission दे रही हूँ. नहीं, मुझे किसी के द्वारा admission मिला. Okay, yeah. Basically, the university, the admission committee, or whatever, right? Correct? So when you use a zulassen in the verb as a verb form, you have to put the passive. Ich muss mich unbedingt noch darum kümmern, dass ich für das kommende Semester zugelassen werde. That I am admitted for the coming semester. Oder für das kommende Semester zugelassen zu werden. Infinitive mit zu. Then in that case, you won't use the das. Here, zu werden means passive. Passive in the zu form. Okay, sir. Because this is not there. Ich muss mich unbedingt noch darum kümmern, für das kommende Semester zugelassen zu werden. I just told you, if you have a das sentence with ich and ich, Subjekt ist gleich. Subjekt ist gleich, ich und ich. Drop the das, drop the ich. Then you are left with für das kommende Semester zugelassen werde. Not possible. Since these two are removed, zugelassen, zu plus infinitive, zu werden. Let me give it here again. Yeah, sir. I have problem with this. Ich habe auch gestern gelesen, zu werden. Ich habe nicht verstanden. Ja, Achal, das ist das war passive. Zugelassen zu werden. Ja, infinitive mit zu. Nein, sir, ich Where habe is the nicht problem? verstanden. Where is the problem? I think I have not done this concept earlier, maybe. No. You are confusing yourself. That's why you have the problem. Let's look at this sentence here. Okay? Wir haben den Satz hier. Ich muss mich unbedingt noch darum kümmern, dass ich für das kommende Semester zugelassen werde. Yes, Are you sir. Now we zufrieden? have same subject. We have same subject, so we'll remove das. Okay. So we remove Das ich. and One ich. moment. So I remove this side of it. Yes, sir. Okay. Good. Then I take this whole thing here and put it here. Where is the zu? Can I say
Zu zugelassen werden? No, sir. I can't, right? Yes, sir. I can't say zu zugelassen. So where do I put the zu? Infinitive, like, Infinitive. So it should go with the verb right at the end. yes, sir. I put it here. Zu werde. Is zu werde possible? No. It has to be zu Nicht plus, möglich. zu plus infinitive. Zugelassen zu werden. So, was bedeutet das auf Englisch oder Hindi? To be admitted. To be admitted. Don't tell me you have not learned this. No, sir, I don't think so. Ich denke nicht so. Doch. Doch. Ich habe Wörter als Futur und Passiv gelernt. Nicht You have Infinitive not learned the Form. structure. No, sir, ich habe nicht. Ich habe mich Ich habe sehr nur gefreut, Sie als- kennengelernt zu haben. Nein, sir, ich habe nur als Futur und Passivform gelernt. Also diese Form kennengelernt zu haben, das hast du nicht gelernt, Rachel? No, sir, ich habe nicht zu werden gelernt. Vielleicht, ich habe vergessen. Zu Nein, haben Sir, ich habe auch B1. nicht das. B1, richtig? B1. Zu A2. 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 No, sir, ich habe nicht in A2 gelernt. Ich habe nur Passivform in A2 gelernt. Das Zu plus Infinitiv am Ende kommt in A2 und auch mit Passiv kommt das in A2. No, Ja. sir, nicht mit Passiv, nicht mit werden. वैसे learn किया हुआ है Su plus infinitive, but nicht mit werden. Ich habe nicht Zu mit plus werden gelernt. Infinitiv in this form with the Passiv, sir. Partizip 2 Nein, sir. plus Zu plus Infinitiv. Ich bin nicht sicher, Sir. Ich bin nicht sicher. I am delighted to have got to know you. That you have not learned. Ich habe mich sehr gefreut, Sie getroffen zu haben. I am delighted to have met you. Not Sie zu treffen. Sie zu treffen is now. I am pleased to meet you. Ich freue mich, Sie zu treffen. Ja, Sir. Ich habe mich gefreut, Sie getroffen zu haben. To have met you. Ich freue mich, Sie zu treffen. हाँ, Das ist Präsens. that is presence. आपसे मिलके खुशी हुई. Yeah. अभी फिलहाल आपसे मिलकर खुशी हुई is थी. over. हाँ, सर आपसे मिलकर ये दोनों ही प्रेजेंट्स है ना? हिंदी में तो और कोई चांस ही नहीं है अपने पास. मतलब मैं पास्ट में मिली थी. dann sieht getroffen zu haben. बहुत खुशी हुई थी जब मैं मिली थी. Okay, Sir. Ich habe mich sehr gefreut, Sie getroffen zu haben. Präsens ist, ich freue mich sehr, Sie zu treffen. Oder Genau. Sie zu treffen. Ja, Ich freue mich, dich zu treffen. Oder dich zu treffen. dich auch, natürlich. Also ich bin ein bisschen formal hier. I'm taking it in the formal sense, ja, and ein bisschen formell ist es. Ich freue mich sehr, Sie zu treffen oder dich zu treffen. Normally these statements are used in the informal way. आपसे मिलके, ना तुमसे मिलके खुशी कोई नहीं कहता होता. Ja, ich freue mich sehr. Sehr angenehm, dass du hier bist. So it's the same form. When you can have a haben getroffen, a zu haben, why not with werden? Angekommen zu sein. Pleasant to be here. Yeah, to have arrived. So it's the same form here. Also ich muss mich unbedingt noch darum kümmern, that thus it disappears.
für das kommende Semester zugelassen. Dann kommt hier zu werden. Also hier für das kommende Semester zugelassen zu werden. Wo ist das Problem? I think you people have got the hang of it jetzt. Sir, I have not done that thing. Sie geht Profin zu haben. Ich habe nicht diese Struktur gemacht. Ich habe Also auch. Ich, vorher, yes, vorher ich, nicht, fr- aber jetzt schon. ich freue mich sehr, Sie zu treffen. Ich habe diesen gemacht, aber nicht getroffen zu haben, nicht gemacht. I'm surprised. Gleichweise I'm zu really gelassen zu surprised. werden, habe ich auch nicht gemacht. Oh, so. I've taught this always at the A2 level. Not at all, sir. Oh my God. I'm surprised at the standard of what is being taught today and the way it is being taught. Surprised and also pained, deeply pained at that. It's not being done quickly. Sir, ich möchte etwas fragen. Ja, bitte, Abhi, stell doch die Frage. Ja, Sir, die Mango wird von mir gegessen. Ja. Okay, das ist passiv. Und können wir auch sagen, die Mango von mir gegessen zu werden? So, in what context? If I want to convert this sentence in verbal state. Die Mango ist von mir gegessen worden. No, sir. There is a sentence. Oh, you can't have that. It won't be passive, no? Okay, sir. The moment you say the mango ist, it has to be passive perfect. Gegessen worden. Okay, sir. But I cannot say die Mango von mir gegessen zu werden. No. Ich habe alle Mangos gesammelt. Später, und diese werden, ich habe dich die Mangos geschickt, von dir gegessen zu werden. Ja, so ist es möglich. Okay, sir. Ich habe alle diese Mangos, diesen Korb voll von Mangos, dir geschickt, um von dir, also gegessen zu werden, so that they can be eaten by you. Von dir und deiner Familie gegessen zu werden. Da ist es möglich. ताकि आप लोगों के द्वारा खाया जा सके. Okay, sir. But it's a very funny construction. हाँ? ऐसा कोई बोलता नहीं है. No, sir. Ja, aber schriftlich ist es möglich. Ja. So I would suggest you try out the remaining sentences also. Yes, sir. Right? Try them out once again. It's not so difficult. We didn't do this one. Die neue Partei tritt dafür ein, dass die Reformen zurückgenommen werden. So we have zurückzunehmen, zurückgenommen. So Rücknahme vielleicht as a noun. You have to check. I'm giving you a hint. Rücknahme, noun form hier. Schon seit Anfang des Monats rechnet er damit, dass sein Stipendium überwiesen wird. Überwiesen, also Überweisung. Überwiesen. Yeah, possible. That his scholarship will be transferred. So from transferred verb, transfer. Transfer of a scholarship. Die Überweisung seines Stipendiums. Think about it. Wir haben uns bei der Botschaft danach erkundigt, warum unsere Visumanträge abgelehnt wurden. So we have found out from the embassy why our visa applications were rejected. Okay, so the rejection of our visas. Ablehnung, so and so. Okay, so sein chronischer Husten lässt sich darauf zurückführen, dass er stark raucht. Aha. Maybe Rauchen, das Rauchen. Starkes Rauchen.
in the noun form. That he smokes a lot. His heavy smoking, das Rauchen. So now that you have the hint here, see if you can solve it in that manner. Try it one more day, then tomorrow I'll send you the Lösung for all of them. Okay, Sir. Ich habe auch noch einige Fragen. Ja, Okay, Sir. Es gibt einige Fragen auf Seite Nummer 37 im Arbeitsbuch. Okay, Sir. Ja, Ja, Sir. 3. Formen Sie die Sätze in einen Infinitivsatz indem Sie den Satz zuerst ins Passiv setzen. aha, Ja, aha. Sir. Welche Seite ist das bitte? Seite Nummer 37, Herr. 37 im Hardcopy? Ja, Sir. Ist das hier? Das ist 37. Also hier meinst du? Ja, Sir. Ja. Ja. Ha. Der Ha. Bewerber, und hier gibt es einen Satz, rechnet damit, dass er zu seinem beruflichen Werdegang befragt wird. Ja. Okay, und, aber wenn wir im Verbalistik schreiben, dann wäre es eigentlich, der Bewerber rechnet damit, zu seinem beruflichen Werdegang befragt zu werden. Correct. Yes, sir. See, remember, der Personalchef befragt ihn. Okay, sir. So, accusative Objekt ist ihn, correct? Yes. Dieser Satz ist aktiv, correct? Yes. Okay. So, when you have an active Satz, der Personalchef befragt ihn, and we want to form this into passive, our ihn, accusative Objekt will become subject of the passive. Yes, sir. So, dass zu seinem beruflichen Werdegang von dem Personalchef befragt wird. So, you are passive. Okay, sir. Correct? Now, once you have your befragt wird, that und Bewerber is common. Okay. Das befragt wird. Yes, sir. So, drop the subject is the same. Yes, sir. Rechnet damit, befragt zu werden. Rechnet damit, zu seinem beruflichen Werdegang befragt zu werden. Rechnet damit, von dem Personalchef zu seinem beruflichen Werdegang befragt zu werden. Okay, sir. Sir, das will be drop Naturally, Yeah, das und Subjekt. because the subject is same. Subject is bewerber. कौन befragt हो रहा है? किसको सवाल मतलब? That is exactly what the Übung says. Indem Sie den das Satz zuerst in passiv setzen. Wird zu ihrem beruflichen Werdegang. Zu seinem. Okay. के साथ sein आएगा. Wird zu seinem beruflichen Werdegang befragt wird. Yeah, but that word goes to the end. So since you have das also der Bewerber und der Bewerber is the Hauptsatz here in this part. Okay, sir. And your das Satz is your Nebensatz. ठीक है, sir. Okay, sir. If you look at the sentences carefully, you will have an accusative object in all the sentences. Ihn, also hier auch ihn und hier auch ihn. So all these sentences are in active. Personalchef ihn, Firma ihn, Personalchef ihn, Mann ihn, Firma ihn.
So alle diese Sätze sind im Aktiv. Okay, sir. Sir, ich habe auch eine Frage. Yeah, and one moment here, Subhi. And the first one is solved here for you. Yes. Dass er zu seinem beruflichen Werdegang befragt wird. Also das war dieser Satz hier oben, Nummer 1. Das und er lassen wir weg. Sir, We drop them. befragt. Sir, was ist das Unterschied zwischen befragt wird und befragt zu werden? Befragen here will be questioned in detail. Nicht nur eine Frage, sondern viele Fragen. He will be interrogated literally. It's a transitive verb. Befragen verbs with be. Let me remind you, they always come with an accusative. They'll be questioned. They'll be queried. He will be queried. He will be questioned. He will be questioned about his professional competence. We will be questioned, or you will be questioned about your grammatical knowledge. So, befragen zu. Okay, sir. Fragen nach. Fragen is normally a single question, maybe. But befragen is a series of questions, an inquiry, a query, questioning of somebody. For example, the Sterne befragen. Was ist ein Stern? Star. 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 So the Sterne befragen, to question the stars. In other words, to consult the stars. So to look at your horoscope. Was ist denn Kunden befragen? Customer questions. Yep. To ask your basic questions of a customer. When do you want the delivery? When can you make the payment? In what form do you want the delivery of the goods? Und so weiter und so weiter. Right? So look at the sentence here. The das und er is dropped. So zu sein und so weiter, befragt zu werden. Okay. Sir. Next will be like das von der Firma eingestellt wird Ja, und eingestellt zu werden. eingestellt zu werden. So what you do is you drop the subject here, drop the accusative object also, because once you make this a subject, it is common to Bewerber. Der Bewerber hofft darauf would be better. Hoffen auf. Der Bewerber hofft darauf, bald eingestellt zu werden. Okay. Sir. Der Bewerber hofft darauf, also like hier rechnen mit, so hoffen auf, der Bewerber hofft darauf, bald eingestellt zu werden. Okay. Sir. Verstanden, sir. It's very simple. Das ist das Ei des Columbus. Remember the story I told you? Yes. Once you know the trick, there is nothing great in this. I am not a magician or a master teacher. Sir, आपको सब आता है. अरे आप तुमको भी सब आता है भाई. All of you also know the same things that I do now. It's a question of just getting the trick right. Then all of you have the same level of understanding and solution in German that I have. So there's nothing so wondrous here that I'm telling you. Ich bin kein Wunder, ich habe den Trick erklärt. Und ihr könnt das auch schön.
Okay? Yes, sir. So don't worry, it's a very simple exercise, very simple exercise. I'm saying it's very simple for a simple reason. You people are overawed looking at the statement. Look at this statement, this cartoon here, this will explain things to you. Dieser Räuber sitzt hier auf der Bank. Und das ist der Bankmanager. And the manager is explaining things to him in an official language. Auch wenn aus ihrem Bewerbungsschreiben hervorgeht, dass sie über reichliche Erfahrung im Bankgewerbe verfügen, möchte ich von einer Stellungzusage in unserem Haus absehen. This fellow might as well not apply for the job. I might as well walk out of the bank. Because this is official formal language, the nominal style. So warum is that im nominal state? Using more nouns than verbs. Everything is put in the form of a noun. It shortens the sentence, but it also makes things more complicated. Think we hear this every day in our lives. I told you the difference, dakhil karna and dakhila. It was a simple difference I can give you right now. पहले आपका एप्लीकेशन का दाखिला होगा. Why can't you simply say आपका जो एप्लीकेशन है उसको हम लोग दाखिल करेंगे, उसको हम ले लेंगे. ना उसके जांच पड़ताल करेंगे. अरे उसको जांचा जाएगा, उसको जांचेंगे. Think of this, when you go to an office, this is how the official talks to you. They tend to use this official, formal, stiff language with loads of nouns. Okay, sir. Basically, it's not difficult. Nominalstil bedeutet oder Nominalform bedeutet, dass wir mehr Nomen in dem Satz haben als Verben. So your sentence appears to be slightly shorter, but more complicated just for this. Okay, if you look at this one here, ganz schnell, immer weniger Firmen erwarten, dass der Bewerber eine Bewerbungsmappe per Post abgibt. That the applicant submits more in the form of a small file. The entire application is put in the form of a file and that is submitted by post. Look at this here. The submission of a file by post. Why can't you simply say submitting in the verbal form? Why do you have to say submission? Isn't this very formal, submission? I've come across this in my college life. Submission, counter 3. Yeah, please submit in counter 3 is good. No? Submission. Why do you have to use a noun form? Because he's sitting behind a counter, he's an officer and he's in control. Submission, counter 3, please. Say simply, please submit there and at counter number 3. Look at notices put up outside banks or any offices that you go to. There'll be a nominal form, nominal stil. So as to verstehen. Manchmal, ja. But that is formal language, geschriebene Sprache. So let's try this Übung and the next one, Arbeitsbuch auch. They're not difficult. Not difficult at all.
Okay, sir. Just try them out. Don't panic. So we now meet tomorrow Okay, sir. die gleiche Zeit und dann übermorgen, also Montag haben wir dann keinen Unterricht. Okay, sir. Montag wird Holi gefeiert. Okay. Ja, Okay, sir. am Montag wird Holi gefeiert.